I was among the opinion leaders who always called out to the population that please, let's have a peaceful election. Let's avoid civil disobedience. Let's move within the law and let's exercise our rights to vote. And I believe that everything went well until a day or so, maybe a week, I was seeing on the TV on one of these media houses, any TV to be particular, they highlighted what many people went through in the rural areas. There was a lot of anarchy, there was a lot of problems in those parts of the world. I'm saying it was uncalled for. All I'm asking from you, members of parliament, use the influence you have, use the powers you have to cause those who are behind this violence to be individually charged for having harassed Ugandans. There is no reason why people should have gone through all this in the name of elections. Secondly, I've already said in the last so many years that all political detainees should be allowed to go home. I want to ask you, Right Honourable Speaker and Deputy Speaker and members of Parliament, please use the powers you have, use the connections you have, and cause the political detainees, especially those who have been 5 years in incarcerations, those who have been there 2, 3, 4 years, to be allowed to join their families. If we are talking about forgiveness, let's practice this. Let's see that whoever, I thought you were tired. No, because we have to get over this. When I talk about political detainees, I'm talking about those people who have been 5 years, they have never been taken to court. If they have been taken to court, there is no progress. There is no evidence being shared with the defense team. Those are the political detainees I'm talking about. We are all in Uganda. There is enough for all of us. Let's not take politics or elections to be a do-or-die affair. You know it better than me, because me, I'm not a Democrat. I'm a monarchist. That in a democracy, there is always divergence of opinion. Somebody taking another opinion should not be ostracized, should not be harassed. That's his wish. The whole point is, if you've won, and you don't need 100% to win. At least see, when I was in school, to get an A, you didn't have to get 100%. Once you score a 70, you are there. So that's my appeal to you, Right Honourable Speaker, Right Honourable Deputy Speaker, and all members of the House, that let's close that chapter. Make sure that all those behind bars for political reasons are given amnesty, are released, and we move on. Lastly, I wish to thank you for the warm invite. I want to thank everybody for having graced this function, for having graced this iftar, and we look forward to many. My brother here said it's the first time I'm honoring the invite, but it looks like it's the first time he's inviting me. I was last year. I first came here in 2014, and since then I haven't been here, but when this opportunity came, I said I'll take it on, because it will give me a chance to speak to the powers that be and see how best. There is an African saying that you need two hands to clap, to see how we can get both hands to clap and Uganda moves forward in peace and tranquility. Kalonde, Kakume, Siji, Kakole, where were they by their own voting day? Never Quaker. And that's why in the right channel protecting the gains, Twakalonda, and Tukakuma, and Tukabala, and Tukalangiri. Hello? Asante sana! Imagine a whole presidential material who doesn't love this country going, why don't you fight from here, going to shout there, Uganda is bleeding, Uganda is bleeding. The person who's saying this country is bleeding, he has got 25,000 motorcycles in Kampala alone. Business. He has got buildings. Those boats that I'm talking about. They don't tax it. He brought an armored vehicle which was supposed to pay tax like 500 million. The government forgave him. So which kind of country is that? Where even the government can know that this opposition is fighting, selling the government to those whites, but they forgive you and say, no, he's our son, leave him. If you're not patriotic enough, can you do that?
So it takes courage and to love your country. We don't want to see people running up and down. You people, when you're not in a war zone, is when you'll wish for change. But if you reach a war zone, just visit Sudan. You'll wish to say, Mosei, may you lead until you die. Byonna byonna sigenda biddamu naye ebimu ku ebyo byenjagala okwogerako nga mukyala munnange nti igwe oyagala otugamba nti ebizibu ebigenda mu ggwanga Uganda omunnayuganda wavaayo n'abyogerako oyo abeera talina mwoyo gwa ggwanga era aba tayagala ggwanga lye. For example, tulabye omukyala Sarah bamuyita Sarah Bilete nga basibwa omusango gwe simanyiiko naye gwe vaayo n'agamba nti gwali mugyeteke naye saakulabako mukyala munnange gwayagala ogamba abantu babeere patriotic oba babeere n'omwoyo gw'eggwanga baagale eggwanga lyabwe. Saakulabako ng'ovaayo ng'okondeminga ebintu ebyagenda mu ggwanga nga weewaawo bakutte mukyala munnaffe awataali nsonga yonna. Okweyongerayo era mu maaso njogera ng'omukyala, yes, because I believe you a woman. Wetwalaba wano eno mukyala Babi Itungo, mukyala wa Kyagulanyi n'ekisoogerako kya Kyagulanyi nga uyavaayo ne yeeyogerera biki ebyamutuusibwako. Nze mbadde nsuubira nti gwe ng'omuntu ayagala nnyo eggwanga lyo era nga olina omwoyo gw'eggwanga awe nali nsuubira oveeyo you condemn the bad things abantu abo be mentioning mu video be baamukola at least one video kubanga tebavako ne videos ne ziteebwa and there was no action taken. Bwe tweyongerayo abaana abasibibwa with no good reason sirabangayo ng'ovuddeyo n'ogamba nti banaye tulina okubeera n'omwoyo gw'eggwanga, let's talk about this banange, this is not right kubanga nze nsubira omwoyo gw'eggwanga kwe kwagala eggwanga lyo era tewandiwagadde kintu kyonna kibi kutuuka ku ggwanga lyo. Ate eggwanga lye be bantu nti olaba abantu ekita abantu ekyeyongera tukusuubira okuvayo gambe banange yes mwasubye because this is beyond party. Oba olina omwoyo gw'eggwanga ova ku bya party ntono wa NRM nti ndi kino n'oyogera ng'omunnansi oba ng'omunnayuganda. Tulaba abaana basibibwa wano eno ne bavaayo nalaba ku mukyala Lutaaya n'abasigadde nendaba mwami Sanya ng'ayogera ebintu ebitakwatagada ate baŋŋambe kino ate nze ndi wa Nuupo ate okitegeera ebyo byonna tewavaayo kubyogerako. Tugenda mu maaso twogera ku mwoyo gw'eggwanga. Omwoyo gw'eggwanga gwe tukyaliko nti omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu wavaayo n'agamba nti njagala kwesimbawo kubanga omwoyo gw'eggwanga oba oyagaliza. Nze bwe nakula mama wange oba jjajja wange mama wange yaŋŋambanga nti woba ofuze fuganga ebisanja kimu oba bibiri ate olekere n'abantu abaana nabo bajje bakole ki baleete change. You never know goyinza okuba oli you're good at this maybe oli nnyo good maybe in law ate n'oleeta owa accountant nga tagenda kubala bulungi oba doctor or something nti you cannot be good at all. Okitegeera nze siraba buzibu bwonna omuntu okuvayo nti agambe ayagala kubeera president ne mwogerera byonna okitegeera. Nze nsuubira when it comes to electoral commission nti obululu tetwategera gye bwabazibwa tetumanyi nti akalulu kange nze munnansi we ngamba nti akalulu kange kabalibwa kati amundage ukavaawa okujja okulangirira ezo results awo oba tolina mwoyo gwa ggwanga. Wogamba government eno n'ogiteeka on check nti yes nsomye constitution nsomye ebintu byonna naye biŋŋamba kino naye ate mwe mukola kino yogera ku corruption sente ezivaayo ne zitwalibwa awo mukyala munnange tolina mwoyo gwa ggwanga. Sikulabangako ng'ovuddeyo ng'ovumirira ebintu kubanga corruption si muze mulungi. I have never seen you coming out and say okay okulya enguzi it's not right. I have never. Kuba I've been following you in your campaigns n'ebigambo by'okozesa ebimu bikaawu ebimu bya kunafuya okitegeera. Tetwagala tuvoole wano tuli twogera mukyala ku mukyala. Obululu bwe bwabalibwa bwonna up to now tukyebuuza bannange districts edda twagambanga nti tugenda ku following district baabijjawo omusajja yasomanga Busobi polling station nga ne polling station zennyini muzeeyi ze yeeteekerawo oba mweze mweteekerawo nga temusomola zimentioninga ne tubuuza ezo polling station at least soma polling station yange njamanya nti zino zinafune nange mbere contented. Did you not do that? Nze wenvayo ne ngamba I'm not contented of what came out of the electoral commission mbasina mwoyo gwa ggwanga nenga ate constitution ya Uganda egamba wemba siri mu matuvu nabivuddeyo nkirizibwa ogenda okwekalakasa peacefully. Okitegeera ogambe nti baaligenze ne bakabanja bandika banjizza batyanga n'okwata flag akubibwa. Constitution nawo kimanyi bulungi abantu abamu muli ba lawyers nengo bwa lawyer bwamwe sometime twagala tubulabe nga bwa mazima. Okitegeera nga bwa mazima ngugenda vayo government no mwoyo gwa ggwanga nga indeed oyina omwoyo gw'eggwanga. Ekirala ovuddeyo n'ogamba nti
Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde awoggana nti yagenze mu bazungu yabadde awoggana era n'ogattako wali mbu bodaboda n'ebiki azitunda mu bazungu era n'ogamba nti yabadde awoggana nga wayensi nti Uganda is bleeding awo wembuliza ekibuuzo okay tubeere realistic engeri gy'obadde oyogeramu abantu bonna bakuwulidde n'engeri Mwami Robert Kyagulanyi yabadde ayogeramu ani awoggana who is shouting of that too just mbuuza bubuuza engeri gy'osenzesemu ebintu byo n'omuntu okay for example ndese omuntu ali neutral nawuliza conversation yo engeri gy'oli okwogeramu even in campaigns ne Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yabadde ayogeramu ani ayitibwa omuntu awoggana ani ayitibwa omuntu awoggana ate simanyi nti omuntu ali alina omwoyo gw'eggwanga era ayagala omwoyo gw'eggwanga nti omuntu wagamba nti yes nali nywa enjaga olwaleero Katonda has transformed me to this amazing person kubanga Bible zennyini ze musoma Moses gokkiririzaamu yali asse ku muntu lwa mwoyo gwa ggwanga lye okitegera Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okuba tannatuuka naawo yatta ku muntu ng'alaba omwana Israelites bamuyisa bubi kubanga he was a Jew okitegera naye nga Bible yennyini gy'okkiririzaamu biba abantu abalina omwoyo gw'eggwanga nga takkiriza kulaba muntu mulala anyigirizibwa nze bwe manyi mwoyo gw'eggwanga wova n'oyogera ku nguudo embi n'ova n'oyogera ku masomero amabi n'ova n'ogamba nti abane kino kyetaagisa improving out olina mwoyo gwa ggwanga naye wova n'owolereza nti abane gavumenti etukoze obulungi obuteegambika awo olina omwoyo gw'eggwanga nti mwongere eddala bata awo oba olina omwoyo gw'eggwanga mwami babakama twakakuuma abafe abaprotectinga gainzibu awo olina omwoyo gw'eggwanga nze nali manyi omwoyo gw'eggwanga kwe kubanga tukkiriza wamu omuntu walumwa wanyorwa fenna tunyorerwa wamu tetwagala nsi yaffe kugiraba nga egendamu eyo so kubanga gwoba obumanyi olina omwoyo gw'eggwanga soka weebuze lwaki abantu this time round bagadde change gwebuze lwaki abantu bagala nnyo change at this point because you cannot tell us myaka okay wanaafa muzeeyi kyogamba tetugenda beera na leader addako muzeeyi wanaafa tetugenda beera na leader addako lwaki mwagala tuwoleza nti Katonda tugenda funa leader addako omuntu wava nagamba ne wabanze ne wabagwe nogamba ntino ozze kwesimbawo as long as you have a good cause tetukuinaako buzibu maam we literally have no problem ate tetugenda kubeera enemy we shall be behind your back kuba ffe kino kyetwagaliza ensi twagaza ensi ng'eri bulungi ng'ate buli omu yeeyagala okitegera lwaki babagamba nti babateekako sanctions lwaki mwagala ogenda mu mawanga agateredde lwaki bagamba nti babateddeko sanction lwaki ate muwoggana nti ali eri ali baswaza ali boogerako ebintu ebikyamu mwandisirise busisi ne mugamba it is well our country is beautiful it has everything ate lwaki mukaayana kuba ensi ze mwagala zimulunkanya ogendako ensi zina bannansi bakola ekyetaagisibwa okulaba nga balwikingawo balina omwoyo gw'eggwanga yensonga tosobola agendayo n'okola bino kasasiro akolebwa mu Uganda n'ovaayo nga bw'otyo bw'oli genda olaba gendako wano South Sudan otta omunnansi olaba oba onaasimattuka Sudan yennyini gye wayogeddeko yogera ku misolo gyo Sudan nkubulya ebigambo bino bavuga emmotoka eziri latest than even Uganda kubanga omusolo gwabwe mutono ku mmotoka jangu wano omusolo gusinga ogw'emmotoka maam nkussaamu nnyo ekitiibwa naye oyogera ku mwoyo gw'eggwanga tetukulabye kati tukulaba bwogezi bigambo n'ebikolwa tetulina kye tulabawo thank you